ஹலோ ஆல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் அதோட வேரியஸ் டெஃபினிஷன். என்னென்ன ட்ரான்ஸ்லேட்டர், அதாவது முக்கியமான ட்ரான்ஸ்லேட்டர் ரைட்டர்ஸ் நிறைய பேர் நிறைய டெஃபினிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ முதல்ல ட்ரான்ஸ்லேஷன்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துருவோம். ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்ற வேர்ட் வந்து லாட்டின் லாங்குவேஜ்லேருந்து தான் வந்திருக்கு. லாட்டினில் ட்ரான்ஸ்லேட்டம் அப்படின்ற வேர்டு தான் டிரைவ் ஆகி இப்போ நம்மளுக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்ற மாதிரி வேர்டு கிடச்சிருக்கு. ஸோ ட்ரான்ஸ் அப்படின்னா அக்ராஸ், லேட்டம் அப்படின்னா டு கேரி. ஸோ அக்ராஸ் டு கேரி, ஏதாவது ஒரு விஷயத்தையோ இல்லை ஏதாவது ஒரு மெசேஜையோ கேரி பண்ணிட்டு வர்றது தான் ட்ரான்ஸ்லேட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கான டெஃபினிஷன், அதாவது சூசன் பேசனிட்ஸோட டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னா, translation involves the transfer of meaning contained in one set of language signs into another set of language signs. Surface meaning and structure of source language will be preserved. அதாவது ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னா மெயின் அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை பொறுத்தவரை ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, அந்த மீனிங் மாறாமல் ஒரு செட் ஆஃப் லாங்குவேஜ்லேருந்து இன்னொரு செட் ஆஃப் லாங்குவேஜ்க்கு அப்படியே அந்த மெசேஜை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது, அதோட ஸ்ட்ரக்சர் மாறாமல் அதோட மீனிங் மாறாமல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது தான் ரியல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்ற மாதிரி சூசன் பேசனிட் சொல்லுவார். அடுத்து யூஜினிடா, இவங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னா, a person by means of which person who knows both the source language and receptive language decodes the source language and encodes to target language. அதாவது ஒரு பர்சன், அவருக்கு இப்போ ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுற ஒரு பர்சனுக்கு சோர்ஸ் லாங்குவேஜ் அண்ட் டார்கெட் லாங்குவேஜ் ரெண்டுமே தெரியும். ஸோ அப்படி தெரிஞ்ச ஒருத்தர் சோர்ஸ் லாங்குவேஜ்லேருந்து டீகோட் பண்ணி டார்கெட் லாங்குவேஜ்க்கு என்கோட் பண்ணுவாங்க. அதாவது டீகோட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, பிரிக்கிறது. அந்த லாங்குவேஜ் எப்படி இந்த லாங்குவேஜ்லேருந்து அந்த லாங்குவேஜ்க்கு மாற்றுறப்போ இதோட மீனிங் எப்படி பிரியும், அந்த லாங்குவேஜில் எப்படி நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி டீகோட் பண்ணுறது. அதாவது சோர்ஸ் லாங்குவேஜை டீகோட் பண்ணி டார்கெட் லாங்குவேஜ்க்கு என்கோட் பண்ணுறது. என்கோட் அப்படின்னா சேர்க்குறது, அந்த மீனிங் மாறாமல் அந்த வார்த்தையை சேர்க்குறது தான் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்ற மாதிரி யூஜினிடா சொல்லியிருப்பார். அடுத்து பீட்டர் நியூமார்க், the attempt to replace written message into one language by the same message into another language. அதாவது இதுவும் அதே மாதிரி தான் வரும். ஸோ அட்டெம்ப்ட், நம்ம பண்ணுற அட்டெம்ப்ட், அதாவது ட்ரான்ஸ்லேஷனோட மெயின் அட்டெம்ப்டே என்ன, ஒரு லாங்குவேஜ்லேருந்து இன்னொரு லாங்குவேஜ்க்கு மீனிங்கை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான். ஸோ அந்த அட்டெம்ப்டை நம்ம ட்ரை பண்ணுறப்போ அந்த மெசேஜ் மாறாமல் ஒரு லாங்குவேஜ்லேருந்து இன்னொரு லாங்குவேஜ்க்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி பீட்டர் நியூமார்க் சொல்லுவார். அடுத்து கேட்ஃபோர்ட். ஸோ கேட்ஃபோர்ட் வந்து ஒரு புக் எழுதியிருப்பார். என்ன அப்படின்னா, த லிங்குவிஸ்டிக் தியரி ஆஃப் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்ற புக்கில் அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கான டெஃபினிஷன் கொடுத்துருப்பார். அது என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் அ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்டுவல் மெட்டீரியல் இன் ஒன் லாங்குவேஜ் பை அண்ட் ஈக்குவலண்ட் டெக்ஸ்டுவல் மெட்டீரியல் இன் அனதர் லாங்குவேஜ். அதாவது வந்து என்ன அப்படின்னா, ஸோ ஒரு டெக்ஸ்டுவல் மெட்டீரியலை, அதாவது ஒரு லாங்குவேஜ்லேருந்து இன்னொரு டெக்ஸ்டுவல் மெட்டீரியல், அதாவது அந்த ஈக்குவலண்ட் மாறாமல், அந்த மீனிங் மாறாமல், அந்த வார்த்தைகள் மாறாமல், அந்த கல்ச்சர் மாறாமல், அவங்களோட ட்ரெடிஷன் மாறாமல், எந்த விதமான ஸ்ட்ரக்சருமே மாறாமல் அப்படியே இன்னொரு லாங்குவேஜுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்ற மாதிரி கேட்ஃபோர்ட் சொல்லியிருப்பார். லாஸ்ட் ரோமன் ஜாக்கப்சன், இவர் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா, த டார்கெட் லாங்குவேஜ் தோ ஃபுல் ஈக்குவலண்ட் அண்ட் த டார்கெட் லாங்குவேஜ் டு ஃபுல் ஆஃப் த ஈக்குவலண்ட் இஸ் நாட் பாசிபிள். அதாவது வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஒரு சோர்ஸ் லாங்குவேஜ்லேருந்து டார்கெட் லாங்குவேஜ்க்கு ஒரு விஷயத்தை மாற்றுறோம். அப்படி மாற்றினாலுமே கூட அந்த லாங்குவேஜில், அதாவது டார்கெட் லாங்குவேஜில் இருக்க அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு சோர்ஸ் லாங்குவேஜில் இருக்காது, இல்லை சோர்ஸ் லாங்குவேஜில் இருக்க வேர்ட் வந்து டார்கெட் லாங்குவேஜில் கண்டிப்பாக இருக்காது. ஸோ அந்த வார்த்தையும் மாறாமல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்றது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரி ரோமன் ஜாக்கப்சன் சொல்லியிருப்பார். ஸோ இதுதான் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் அதை பற்றின டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் opinions by the famous writers. Thank you. Good morning to all. I am Sodashni. My topic is about kinds of translations. First of all, I tell about what is translation. The process of translating words or text from one language into another language. This is a translations. Let's tell about tried and methods of translations.
Write and identify three types of translations: metaphrase, paraphrase, imitations. Metaphrase means words for word translation. Paraphrase means sense for sense translation. Imitation means abandoning the text of original as the sees fit. Metaphrase means this is the faithful rendering of the originals. This all words are translated. It is a word for word translation. It's called metaphrase. For example, Ben Jonson translation of Horace, The Art of Poesy. Paraphrase. Paraphrase means this is a not faithful to the originals. Its all words are not translated. For example, Valor translation of Virgil Aeneid. Next, imitations. Imitation means this is not faithful to the original. The translator does not both about the equivalence of words. This is not a original language. That's tried an evaluation of three types: metaphrase, paraphrase, imitations. Dryden considered both the types. He preferred paraphrase to the other two. Even the it corresponds to Cicero sense for sense translations. Sense is never lost sight of. Sense is more important than words. So Dryden called the paraphrase method of translation is better other than two. Thank you for this opportunity. Good evening, all, and I hope all of you doing well. I'm Zaslima here to tell a story which belongs to the fisher community and their myths over the novel. And the Chemin is written by Siva Shankara Pillai, and it was a story about the fishermen and the affairs between the Karuthama and Parikoti, who belongs to the fishermen's community. Story about the relationship between Karuthamma and Parikutti. Karuthamma was the daughter of Chemman Kunju, who was the important character in this novel, and Parikutti was a son of a Muslim fish wholesaler. And the theme of this novel is myth among the fishermen communities along the coastal areas and in the southern India, the myth is about only chastity. And let's enter into the story. Chempan Kunju's only aim or a dream in his life is to own a boat and net. But unfortunately, he was unable to own a boat or a net because he was in a poor condition. He was belonged to the poor family. So, with the help of Parikutti, Chemman Kunju own a new boat and net, and Karthamo's mother Chucky came to know their affair and remains or advises her daughter about the life they are leading in this community with the boundaries of strict social tradition. And Karthamo deeply thinking about her condition, and Karthamo sacrifices her love for Parikutti and marries Palani. Palani was a good kind-hearted person, an orphan discovered by Chemman Kunju in the course one of his fishing expeditions. Following the marriage, Karuthama accompanies her husband to his village despite her mother's sudden illness, and her father repeated request to stay in his furry Chempan Kunju disowns her. On acquiring a boat and a new net and subsequently adding one more, Chemman Kunju becomes more greedy and heartless. Tries Parikutti do in very bad economical financial condition. After the death of his wife, Chemman Kunju marries Papi Kunju, the widow of the man from whom he had bought his first boat. And then Panjami was Chamban Kunju's younger daughter, leaves home to join Karthama because Panjami didn't like her father's
father's unhealthy relationship, and he don't even care about Panjami, and he was only thinking about the money and about his financial condition. After knowing Karthamma was married, uh, Parikuti was unable to forget Karthamma and thinking about her and feeling love for her. Meanwhile, Karthamma has endeavored to be a good wife and a mother, but scandal about her old love for Parikuti spreads in the village. Palani was very disturbed about this stupid talks. Palani's friends also omit him and refuses to take him fishing with them because the myth. By a stroke of fate, unexpectedly, Karthamma meet Parikutti at one night and their old love is awakened. Palani at sea alone and biting a large shark is caught in a huge whirlpool and is swallowed by the sea. Next morning, Karthamma and Parikutti are also found dead hand in hand, washed ashore. At a distance lie the washed up corpse of Palani, the baited shark. At the ending of the novel, we can see that the myth is about chastity. If the married fisher woman becomes infidel while her husband is on the sea goddess consumes him. Thank you for watching this, and I hope all of you understand the story. Thank you. Good morning to all. I am Sudashni. My topic is about translation of poetry. This is a 5 different strategies. First one, phonemic translation, and then liberal translation, metrical translation, poetry into prose, and then last is black verse translation. What is phonemic translations? This is a attempt to reproduce the SL sound in the TL while at the same time producing an acceptable paraphrase on the sense. The overall result will be clumsy and often devoid of sense. And then liberal translation. In this, the emphasis is on word for word translation. A great drawback is that it distorts the sense and the syntax of the original. Metrical translation. In this, the dominant criterion is the reproduction of the SL meter. According to Liffer, like the literal translation, this method concentrates on one aspect of the SL text at the expense of the whole text. And then poetry into prose. This method of translation results in distortion of the sense, communication value, and syntax of the original, although not to the same extent as with the literal or metrical type of translation. And the last one is blank verse translation, where restrictions are imposed on translator by the choice of the structures. Thank you for this opportunity. ஹலோ ஆல், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது 3 மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்லேட்டிங். இந்த 3 மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்லேட்டிங்கில் ட்ரான்ஸ்லேஷன் எப்படிலாம் யூஸ் ஆகுது, எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத இதில் பார்க்கலாம். இந்த 3 மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்லேட்டிங்கில் உள்ள 3 மெத்தட்ஸ் என்னென்னா ஆத்தர் சென்டர்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன், டெக்ஸ்ட் சென்டர்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் ரீடர் சென்டர்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன். இந்த 3 மெத்தட்ஸ்லையும் உள்ள ட்ரான்ஸ்லேட்டிங் டைப்ஸை இப்போ நாம் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், ஆத்தர் சென்டர்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன். இந்த ஆத்தர் சென்டர்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ ஒரு ஒர்க் இருக்குன்னா அந்த ஒர்க்கோட ஆத்தர் என்ன வியூவில் அதை எழுதியிருக்காங்களோ அதே வியூவில் நம்மளும் அதை எழுதியிருக்கணும். அதுதான் ஆத்தர் சென்டர்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போது அந்த ஆத்தர் அதே பீரியடில் இருக்காங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்லேட்டர் அதையே டைரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ணி அவங்கள கன்சிடர் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்றத ஆத்தர் சென்டர்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் சொல்கிறாங்க. செகண்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது
டெக்ஸ்ட் சென்டர் டிரான்ஸ்லேஷன். இந்த டெக்ஸ்ட் சென்டர் டிரான்ஸ்லேஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, டெக்ஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுற டிரான்ஸ்லேஷன் தான் டெக்ஸ்ட் சென்டர் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. இப்போது அந்த ஒர்க்கில் என்ன இருக்கோ அப்படியே கொடுக்கறது. சயின்ஸோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் நமக்கு இருக்கிற ஹிஸ்ட்ரியை நம்ம மாற்றி சொல்ல முடியாது, அதை அப்படியே தான் நம்ம கொடுக்க முடியும். அதே மாதிரி தான் ஒரு டெக்ஸ்டில் என்ன இருக்கோ டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாலும் அதே மீனிங்கை எக்ஸாக்டாக கொடுக்கறது டெக்ஸ்ட் சென்டர் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. அந்த ட்ரூத்தை ரீடர்ஸ் கிட்ட அப்படியே கன்வே பண்ணுறது, அது மூலியமாக அவங்க ஒரிஜினலையே படிக்கிற மாதிரி உள்ளது தான் டெக்ஸ்ட் சென்டர் டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்கிறாங்க. ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா உள்ளதை உள்ளவாறு சொல்கிறது தான் டெக்ஸ்ட் சென்டர் டிரான்ஸ்லேஷன். தேர்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ரீடர் சென்டர் டிரான்ஸ்லேஷன். இந்த ரீடர் சென்டர் டிரான்ஸ்லேஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ரீடர்ஸோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்காக நம்ம பண்ணுறது, அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து அவங்களோட ஒப்பீனியன் என்னவோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறது தான் ரீடர் சென்டர் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லைக் இப்போ ஒரு ஃபிக்ஷன் இருக்குன்னா அந்த ரீடர்ஸ் கிட்ட இருக்கிற ஒப்பீனியன் வச்சு எப்படி அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் ரீடர் சென்டர் டிரான்ஸ்லேஷன். Good evening, all. I am Taslima here to talk about the most interesting and dignified topic, Bharatiyar, our motherland. I am feeling a pleasure to take this one. Mahakavi Bharatiyar was also known as 7BENE1A Bharati. He is one of the most celebrated poets in Tamil, and 7BENE1A Bharatiyar is rightly called the nationalist poet of our country. As a true patriot, he expresses fine sentiments about our motherland. He is proud of our country and our people. He is a true visionary to call our nation the best in the world. No other poet has expressed so much love and affection for our country. His love for India and Tamil language can be seen in his poetry, as well as he wrote extraordinary poems and patriotic songs. And through his verse, he creates a great love for freedom and fought for liberating our mother country from the British rule. Through his poetry, he expresses against the caste system in our country. For him, everybody is equal. A low caste man and is equal to a Brahmin. He creates casteless society in India. And definitely we have to speak about his love for the Tamil language. Bharati's love for Tamil language is equally immense. He calls Tamil the sweetest of all languages. Of course, it is true. According to him, the motherland and the language are the two sides of the same coin. In addition to be called as the national poet of India, he is hailed as a representative poets of Tamils, and also he prays for women. He calls women as a divine and speaks of the emancipation of women, and he said that humiliating or insulting women is nothing but foolishness. Next, let's see about his love towards our motherland. And his love for the country is unconditional, and he expresses his love to the poetry and the patriotic songs and amazing and mesmerizing songs. Let's see some of these songs and poetry. He wrote songs like Bharata Desam, India and Mother India. In these poetries and songs, Bharati asserts that India is the best country in the world, and this forms a refrain in the whole songs. And he also said that our country is the best for wisdom, sensitiveness and charity. India is known for heroism and bravery. And at the same time, our people have a sympathy at heart and have found ways and means of helping others. And also he expresses that our nation is the
best in natural resources. We have fertile rivers and springs fanned by the gentle breeze from the south, and also we too have the hills, mountains. We see so many facilities to our country, and we too have a beautiful gardens and woods full of trees yielding tasty fruits with fine fields with agriculture riches. In all this, our country is better than all other countries in the world. And this is how Bharadiyar expressed his love towards his motherland. And I'm feeling pleasure to explain about this topic. And I hope all of you understand this. And thank you.